I'm going to share your conference in Spanish, okay? Silvia, hay un micrófono extra, ¿no? Para preguntas. Ah, pensé que te habías traído ahí. Por las dudas, tráelo si querés y... Ah, genial. Sí, por las dudas. Después para las preguntas. ¿No? Bueno, mañana va a ir todo más aceitado. Prometo que mañana va a ser todo más. Siempre son así los primeros días que hay que ver los detalles. Ah, bien. Hola, 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 hola. Sí. Hola, hola. Creo que va. ¿No? ¿Se me escucha bien? Fantástico. Está bien ahí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bien, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Silvia. Bueno, estamos casi puntuales. Just for 2 minutes, ¿no? Bueno, de nuevo les damos la bienvenida y vamos a comenzar la quinta edición de las Jornadas Internacionales Michel. Buen día. Em, con la presencia, I'm going to introduce you first in Spanish and then I would say a few words in English, okay? Con la presencia del profesor Antonio Calcaño, que tiene la tarea de llevar adelante la conferencia de apertura de este evento. El profesor Calcaño es profesor de filosofía en el King's University College de la Universidad Western de Ontario, en Londres, Canadá, o sea, Londres de Canadá. You have to explain it every time, ¿no? Actualmente es codirector de la Sociedad de Fenomenología y Filosofía Existencial. Es autor de On Political Impasse, Power, Resistance and New Forms of Selfhood del 2022. Lived Experience from the Inside Out, Social and Political Philosophy in Edith Stein, del 2014. Badiou and Derrida, Politics, Events and Their Time, de 2007. The Philosophy of Edith Stein, de 2007 también, y Giordano Bruno and the Logic of Coincidence, de 1998. Junto con Silvia Benzo, es traductor de la obra de Elena Pulcini, Entre el cuidado y la justicia, las pasiones como recurso social, del 2024, que aparece en la serie Filosofía Italiana Contemporánea, editado por el Sunny Press. Es miembro también de la Real Sociedad de Canadá. Eh, Le damos una calurosa bienvenida al profesor Calcaño, que tan cálida y tan generosamente ha venido hasta acá, después de un pedido que no sabía en qué iba a resultar. I didn't know that we were going to say yes, so we were so glad that you accepted to come here to the end of the world, actually.
Pero bueno, estamos muy contentos de tenerlo. Es realmente un honor poder iniciar las jornadas con su conferencia. Y bueno, el profesor va a exponer en inglés, pero van a poder seguir si desean la conferencia en español, que la voy a ir proyectando. Y después los intercambios de preguntas y respuestas pueden hacerlo en el idioma que gusten. Si no es en inglés, yo traduciré, aunque el profesor Calcaño entiende bastante español. No sé si entiende portuñol o portugués, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para oficiar de traductora entre ese crisol de idiomas al inglés. Te agradecemos muchísimo and we welcome you very kindly to this conference, Antonio. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you all for coming, and thank you, Professor Michaela Scheftel. Yeah, Sheftel is okay, or Seftel. Scheftel, Yeah. and Professor Carlos Belvedere for this kind invitation. And thank you for the honor of this So you're going to invitation as well. So I'll just begin. The goal here is to, given Michel Henry's criticisms of the current culture that we live in, I think that one of the resources he offers us, and this will be my thesis today really, is that he uncovers fundamental human capacities that have been sidelined, marginalized, even silenced by the economic models that we have and the political structures that we have. And so I think his answer to the question of this conference really lies in the fact that he urges us to recover those originary capacities of life that impress us and express in the world. And I think that, and not to forget that we have these capacities and that they are wonderful resources for change. So traduzco brevemente. I'm going to translate. I don't know if it's necessary, but just in case. Sure. El profesor va a presentarnos una conferencia, resumo un poco lo que dijo, en torno a las capacidades que Michel Henry descubre que yacen en la vida y que por medio de este redescubrimiento es posible el cambio ante las crisis que estamos viviendo de distinto tipo. Gracias. So I'll begin. The Italian philosopher Caterina Resta poignantly writes, "A widespread sense of helplessness often creeps up on us, along with an insidious habituation to disaster. Ecological catastrophe will affect future generations, so for now we can rest easy. Wars, however bloody and cruel, have always been there. The important thing is that others engage them. Economic inequalities are also an endemic evil of human societies. Perhaps it is utopian to even think of reducing them. To hope for this is only entrusted to the market, although it is now clear how the very law of the market deepens them. After all, we give to charity not so much to defeat the hunger, misery, and diseases by which whole areas of the world are afflicted, but only to silence some sporadic and ephemeral sense of guilt. It is the poor, the oppressed, the least among us, after all, who are the real culprits, because they were not resourceful enough to become rich and ultimately have not wanted to free themselves from oppression. This is why they remained last in this world, which is governed not by justice and human laws, but by the natural selection of the species. This we hear explicitly or implicitly repeated to us every day as we lull ourselves in the comfortable circles of the Western world. What to do then? Philosophers are often asked this awkward question, as if from philosophy could come the operative recipe for solving the ills of the earth and of the world. On the other hand, philosophers often offer the bleak image of workers of thought, locked inside their own speculative technicalities, mostly incomprehensible even to the insiders themselves. They are erudite individuals who take pleasure in talking over themselves, isolated in their protective ivory towers. They have not yet noticed that everything around them has collapsed. They live like extraterrestrials, with no contact with the earth and the outside the world, even when philosophically dealing with it.
In many senses, Resta's question is the central concern of our conference here today, and we draw upon the philosophy of Michel Henry to offer a possible response to the challenges that lie before us. Henri's response is seemingly made more difficult to realize, for his philosophy has often been characterized as focused on the immanence of life and auto-affection. How can a radical philosophy of immanence and auto-affection, like that of Michel Henry, respond to the exigencies and challenges of the current polycrisis, and some would say catastrophes of the environment, growing nationalism and authoritarianism, war, genocide, migration, and economic upheaval? Undoubtedly, our planet finds itself at a perilous time in its history, and it would seem that a response requires concrete, collective, and externalized action in the world to address what we can in the short time we have. I argue in this paper that a reading of Henri's philosophy that frames his work exclusively within his conceptualization of auto-affection, immanence, and life runs the risk of absolutizing the foregoing key fundamental structures of Henri's philosophy, ultimately ignoring the fact that for Henri, life itself not only continues to impress itself on us, but it also expresses itself in and through us and the real world. And it is this dialectical relation of expression and impression that allows Henri to engage the world as well as feel it and suffer it too. To this end, I argue that by reading Henri's extensive work on Karl Marx, that we find possible subjective sources that enable us to respond to the present-day challenges of the world. History and the economy are transcendental modes of life that color the very auto-affection of life that impresses itself on the self, thereby allowing it to express various responses to the world in which it finds itself, both individually and collectively. In Henri, we uncover the sources of praxis, of work, that can move us toward Marx's demand that we change history and the world. So Michel Henry's rehabilitation of Karl Marx's philosophy. Michel Henry's engagement with Karl Marx's philosophy is extensive. Indeed, Marx is a central figure for Henry's phenomenology of life. I think it would be a mistake to read Henri's work on Marx simply as an extension of his earlier phenomenological elaborations of embodiment, subjectivity, manifestation, and the impression of life and auto-affection, as if Henri simply applied his earlier insights to Marx's philosophy. Rather, we could read Henri's Marx as adding important constitutive layers to his earlier analyses. I maintain that we find in Henri's analysis of Marx three important layers of phenomenological analysis that ultimately deepen Henri's understanding of the relationship between auto-affection and life, namely work, history, and economy, all transcendently understood as the real conditions of possibility that make them also visible in the world as expressions of intentionally graspable objects. Philosophically speaking, Henri's huge tome Marx has two principal goals. First, to separate distinctly the philosophy of Karl Marx from the various forms of Marxism that circulate in the world today. The philosophy of Marx cannot be assumed to operate in the way Marx intended in these various forms of Marxism active today. Second, we must eliminate the all too easy distinction between the earlier Marx of life, for example, of the 1844 manuscripts, and their later reading of Marx as the so-called author of historical materialism, methodology, and application. Marx is consistently a thinker of life, according to Henri, and Marx consistently pays attention to how life has been abstracted out of the key economic and social conceptual modern configurations, be it the worker, work, value, the cost of production, money, etc. To this end, Henri and Marx puts forward two explicit theses. First, in Marx's philosophy, we find the radical reduction of capital to subjectivity, C equals 0. Value is a profoundly subjective formation.
And second, capitalism, understood as the movement of flow of capital in and through value, is a historical process that manifests in three important forms. Value, first advanced by capital under the form of money, value as production, and merchandise issued from the process of production. Henri writes, le capital est le procès de la valeur et celle-ci subit au cours de ce procès une série de métamorphoses qui constituent les différentes phases ou stades de son développement. The movement of capital in and through its various stages of development is a historical process that is expressed in various forms of value in the world and the irreality of the life of the subject. So let us turn to the first thesis. Here, the subject, zero, can be said to be the 0 point of orientation. One thinks of Husserl's claim about the ego as a 0 point, a Nullpunkt of orientation, and capital is identified with the subject. So how does Henri justify this philosophical claim? The challenge before him consists in trying to demonstrate that capital has a source that is not simply reducible to its material component parts. Capital is also more than its parts in and through its circulation. Capital is not to be viewed as a fixed object. Henri cites Marx to show that capital's composition is both technical and organic. Quote, la détermination de la réalité économique par le procès réel de la production trouve son expression dans le concept de la composition organique du capital. On sait que Marx distingue la composition technique du capital, qui est en fait la composition ou la décomposition du procès de production en ses éléments réels. Sa composition en valeurs, à savoir la somme des valeurs déterminées et différenciées dont une capitale est formée, est en fait sa composition organique qui n'est autre que sa composition valeur en tant qu'elle résulte de sa composition technique et se retrouve déterminée par elle. Fin de citation. In its material composition, capital consists of the material parts and determinations that help produce the commodity, from the raw materials to its production by machine and worker to its merchandising in the marketplace. Factored into this equation is a desired profit margin. We know from Marx that surplus value accumulated is abstracted out or expropriated from the life of the worker. As capital circulates, especially as its value becomes monetized, the force of work, force de travail, is consumed, factored out of the accumulated surplus value. Comme la matière première, cependant, la force de travail en activité dans le procès de production est tout entière consommée en lui. Sa valeur passe donc entièrement au produit et c'est pourquoi elle constitue conjointement avec celle de la matière première le capital circulant. Ce qui les caractérise, c'est que valeurs emportées par le produit, tandis que le support matériel a été entièrement consommé, elles seront converties en argent qui devra se convertir en force de travail et en matière première pour remplacer ce support disparu. But once the determination and activation or circulation of the material parts of the product begin to take effect or effectuate themselves in the product, the organic whole of the commodity produced takes on a different status, which exceeds each of the differentiated component technical parts of the commodity. We have before us, according to Michel Henry, the material determinants of the value of a commodity or product as a fixed value. But it is the circulation, the movement of the product, understood as an organic whole, that reveals a gap in how we understand and receive the reality of the product. For the product, as it circulates, accumulates more value that exceeds its material technical production. Henri argues, comment la définition de la composition organique du capital comme opposition du capital variable et du capital constant, s'origine dans la différenciation
ontologique interne du procès de production, c'est là une question suffisamment importante pour que Marx ait cru bon d'y revenir dans les manuscrits réunis dans le livre 2. Ce qui se trouve réaffirmé comme l'essentiel, c'est que l'énigme du capital variable, c'est-à-dire la possibilité même du capitalisme, repose sur la subjectivité à l'œuvre dans le procès de production. C'est la subjectivité à l'œuvre dans le procès de production, sur l'existence d'une force vivante qui, parce qu'elle est capable de créer plus de valeur d'usage que n'en coûte son entretien, produit de même coup une valeur supérieure à la sienne. Aussi le capitaliste, lorsqu'il cède une valeur fixe pour s'assurer de cette force, reçoit-il de son usage une valeur qui reproduit celle qu'il a versée tout en produisant une valeur nouvelle, acquise ainsi sans équivalent. La définition du capital variable n'est donc pas d'autre chose que la répétition de l'analyse de l'échange du capital et du travail et ultimement des propriétés de la subjectivité organique. An ontological difference is uncovered in what constitutes the production of value and its circulation. Marx's critique of capitalism is that in it, the force of work and the subjective life of the worker is abstracted out or consumed by the finished product itself. The causal effective end of the product, its finished state, is supposed to account for the consummation or end of the force of work. But Henri argues that the force of work endures as the product circulates. Indeed, its primary source as an organic whole. The material determining parts continue to function and create the organic whole of the product that continues to persist in being and function, thereby guaranteeing the possibility of surplus capital. The end of production and the end of the force of work are never fixed as long as circulation of the product endures, as long as it's living. Really, the circulation of the product and the force of work that produced and sustains it are not identical. Henri further argues that it is the very subjective work of force that precisely conditions the very possibility of the product circulating within the various stages of capital's development. Henri observes, and I apologize for the long citation, but it's so full of interesting things. So, Henri observes, il a été montré cependant que la propriété de la force de travail de produire une valeur supérieure à la sienne n'est que la propriété de la vie d'outrepasser ses propres conditions. Dans le procès de production, l'analyse a tracé une ligne de démarcation essentielle entre la subjectivité vivante comme pouvoir de création et d'accroissement et d'autre part les éléments objectifs qui ne sont pas seulement figés en leur état, mais ne peuvent en réalité s'y maintenir que sous l'action de cette subjectivité qui ne doit pas cesser de les étreindre pour les arracher à la mort. La simple réapparition tautologique du même implique en fait le phénomène positif de sa conservation, qui n'est pas autre chose que cette action continue de la vie. So life continues. Yeah, it's not ended and objectified in the way that the capitalist would want to say. Yeah? Ainsi, la réalité matérielle du procès de production apparaissait-elle scindée en deux éléments non seulement différents, mais ontologiquement hétérogènes. Un élément subjectif d'une part qui rend possible tout le procès, parce que comme praxis vivante, c'est lui qui produit et constitue la production en tant que telle en même temps qu'il intègre à cette production en les rendant efficients. La matière travaillée est l'instrument de travail. Un élément objectif d'autre part, à savoir que cette matière est cet instrument qui n'en est que dans le praxis et par elle. C'est par
que l'opposition du capital variable et du capital constant ne fait qu'exprimer sur le plan économique la différenciation ontologique ultime présente au sein du procès de production et constitutive de sa réalité, qu'elle doit être comprise à son tour comme la différence économique essentielle et constitue la différenciation intérieure du capital et le concept adéquat de sa composition organique. Dans un texte d'une clarté et d'une densité admirables, Marx formule d'un coup la référence principale de toute l'analyse économique à son fondement ontologique et à sa différenciation intérieure ultime. Il cite Marx, les mêmes, les mêmes éléments du capital qui, au point de la vue de la production des valeurs d'usage, se distinguent entre eux comme facteurs objectifs et subjectifs, se distinguent au point de vue de la formation de la valeur en capital constant et en capital variable. One cannot but be drawn to Aristotle's illuminating insights into the nature of energeia, especially in the physics and the metaphysics and on the soul. Marx was a scholar of ancient philosophy. Henri argues that the relation between the worker and the raw resources they work with create real ontological, real organic change insofar as an object is produced, but the worker has also been transformed. Their life has been transformed by the actual work carried out. But insofar as the object persists in time and space, the energy of the worker, the life of the worker's force, continues to live and unfold in the product produced by the worker, especially as it moves through the various hands and markets, generating and accumulating capital, in particular in surplus value. The objects we make continue to live, and the dominant economic model says they don't. They no longer belong to you. They are just these entities that circulate in the world. But Henri really reconfigures that kind of sense of what an object is or what a commodity is or a product is through Marx. He adds that layer of living and moving. Henri argues that Marx renegotiates the very status of the worker-object-product relation. Indeed, it is the persistence of the worker's force of work that allows the object to perdure and move in and through various valuings and markets. That force of work is a manifestation of life that continues to impress itself and move through the world. If it is true that the living force of work persists in the objects of production, then Henri rightly shows that economic production has a transcendental structure that is deeply ontological. How so? The force of work is a subjective condition of possibility for the objective product to move and persist in the world as an object of the exchange. The object is not an objet mort or nature morte, it is living. And the living, moving object that contains and that is animated by the force of work is a being that carries within the force of life that helped bring it into existence. And more so, the subject worker, through their force of work, enters into a living relation with the external world through the objects created. Life permeates the world and the objects in it. Economic production is a subjective form of life that enters into living, dynamic, and moving relation with the world. Economics, in Henri's reading of Marx, is a profound side of the manifestation of life and activity, not only how it impresses itself on the worker, but also on the expressed objective world. Let us turn to Henri's second thesis about Marx, namely the flow of capital in its various developmental forms. Namely, that the flow of capital in its various developmental forms is a historical process. If Henri's reading of Marx is correct, he presents for his readers then a transcendental account of history. Life,
understood as a transcendental condition of being, necessarily manifests or reveals itself in history. It is historical. Value has history, says Henri. As capital is transformed in the various stages or forms of the historical development of value and valuing, from money to production to merchandising, an accumulation of capital occurs. Henri notes that the capitalist views the development of value as a unitary, homogeneous process, with each stage easily flowing into the other and each stage neatly delineated one from the other. Yeah? What permits this seemingly linear flow of development, again, is the subjective decision on the part of the capitalist to view the product as somehow fixed, devoid, and denuded of the worker and the force of work that continues to dwell in the product, despite the illusion that the capitalist tries to maintain and sustain. We must not also forget, as Henri poignantly reminds us, it is not only the product itself that acquires different values in and through the various forms of valuing it undergoes, but also capitalism itself, as its very form changes from a merchandising form to commercial and financial forms, as is evidenced today with the rise and deep crises of financial capitalism and its instrumentalization of debt. Circulation, concretized and through the different form of valuing in capitalism itself, is essential, for it generates profit. Henri, following Marx, argues that the capitalist does not or refuses to see the inherent contradiction that lies in the various forms of capitalism, for example, industrial versus commercial and financial forms. The progression of one form into another, either in terms of value or forms of capitalism itself, is never linear. Some illusion or mystification has to enter into the paradigm of the form and its development in order to allow it to move so seemingly unifyingly and homogeneously into its later developmental forms. There is no common measure that can capture the actual value or form of capital being transformed by the process. Henri observes, la critique du capital commercial et du capital financier nous reconduit au sens fondamental de la problématique de Marx. Montrer le caractère illusoire des déterminations économiques aussi longtemps qu'elles ne sont pas saisies à partir du pouvoir qui les produit. C'est en cela que le capital marchand diffère du capital industriel, dont la référence au travail vivant ne peut être effacée. Voilà pourquoi l'une des mystifications du système capitaliste est de méconnaître la différence essentielle du capital marchand et du capital industriel, de confondre les formes commerciales et financières du capital avec les diverses formes réelles qui revêtent la production dans les différentes branches de l'industrie. I'm going to skip the quote of Marx, and he just says, le mouvement qui reconduit du capital commercial et du capital financier au capital industriel n'est que la conséquence et le développement de celui qui nous a reconduit du capital industriel à son naturel secret, du capital en général à la subjectivité. It is clear that for Henri, history is significant for Marx, especially in his treatment of the capitalist conceptualization of the development of value and the forms of capitalism itself. But history is not to be read as force in itself that structures reality, which a certain reading of Hegel or even Feuerbach might yield. Rather, the only way for history to be understood is in and through the subjects and its life. For example, in Marx, Henri concludes his critique of interpreters of Marx that see the philosopher's major contribution revolving around the use and deployment of historical materialism by chiding them, for they fail to see the importance of life of the subject worker and what happens to them in the division of labor, which certainly helps launch modern industrial capitalism. Henri remarks, I'll just go to the second paragraph, la critique de la division du travail
occupe une place centrale dans la réflexion philosophique de Marx, et c'est pourquoi, sans la viser encore comme son thème propre, la problématique a déjà été conduite en a proposé une première élucidation qui, malgré son caractère provisoire, conduisait nécessairement à un domaine d'origine, au domaine des sens de la subjectivité et de ses lois propres. C'est aussi la raison pour laquelle la critique de la division du travail ne saurait être prise dans un sens naïf, au sens d'une condamnation portée sur un phénomène dont on ne pourrait que déplorer le tort qu'il porte à l'individu. Naturellement, ce sens du mot critique est présent dans l'analyse de Marx, et de la même manière, les implications d'ordre éthique dont il s'entoure habituellement. À ce sujet, on ne manquera pas de remarquer que cette signification éthique de la critique de la division du travail, signification qui suffirait à la rendre suspecte aujourd'hui, est liée à la pensée du jeune Marx et à son humanisme. La division du travail est mauvaise pour l'homme. If history is to have sense for Henri, and if it is to be included as an important constitutive labor of his philosophy of immanence, auto-affection, and life, then we have to understand this life unfolds in time and space. And not only does it flow in this way, it also takes on various forms in historical development. It is subject to capitalist illusions and mystifications, and yet it persists. Marx wishes to liberate and restore the primacy of the human being, of human life, to the center of his project of change. Henri writes, le capitalisme est le système de la valeur et son développement et de son maintien, l'argent, valeur éternelle. La valeur est produite exclusivement pour le travail vivant. Le destin du capital est donc celui de ce travail, de la praxis subjective de l'individu. Pourtant, que le procès réel de production inclut en but l'effectuation de cette praxis, il est identiquement un process de formation de la valeur, un procès de valorisation. D'où le premier moment de la problématique de Marx, l'analyse du capital dans son existence effective, c'est-à-dire du procès de sa formation, laquelle reconduit à l'analyse du procès réel de production et à la mise en évidence en lui de l'élément qui produit la valeur, à savoir de cette praxis subjective. L'analyse économique n'est ainsi que celle des effets des constituants réels du procès. La composition en valeur du capital renvoie comme composition organique à sa composition technique et s'explique entièrement par elle. So, I don't want to, I'll just go to the dans la mesure. Okay. Yeah. Dans la mesure cependant où il s'agit d'une analyse, la loi immanente de la baisse tendancielle du profit est référée sans équivoque à son naturel, à son naturel réel, au procès réel. C'est dans le Grundrisse que celui-ci fait l'objet d'une thématique explicite. Alors se déploie devant nous l'événement qui va déterminer l'histoire moderne, même s'il s'agit d'une histoire à venir, même si aujourd'hui encore nous ne faisons que l'apercevoir, la dissociation au sein de la réalité du process de production et du process de travail. Okay, I think I've given you enough, Michel Henri, to go through. I'd like to make the argument, and maybe, yeah, I don't know if you believe me when I tell you this, but I'll try. So if we accept the idea of the irreality of the world, that is, the world is a condition of possibility of the movement of life, its worlding potential, not merely the empirical world of this time and place. And if we accept a transcendental understanding of life that comes to manifest itself in and through the impressions of auto-affection, how do we mobilize these philosophical realities to change this real world in flesh and blood before us? In Henri's rich reading of Marx, we uncover the subject in the economy through its work of force and through its historical development unfolding. Two important questions need to be addressed at this point. First,
What do Henri's analyses of Marx, as discussed above, say about life and auto-affection, especially in relation to the world? And second, how can we learn from the aforementioned insight? How can we learn from the aforementioned insight, and how can it lead us to some response to the problems we face today in the world? To the first question, the subjective force of work uncovered in the transcendental discussion of Marx's idea of economy makes possible an account of the perduring efficaciousness, not effectiveness, efficaciousness of life. Life's impressions and actions upon us linger. They have force and continue to shape us. They are not always a series of acts determined simply by a beginning and an end, a linear and finite series of cause and effect, as we find in Aristotle and Thomas Aquinas. The force of work allows objects to perdure and circulate. If this is true, then life's impressions on us, the emphinness of phenomenology, this is their primary manifestation and affectivity, not only impress themselves upon us and make us conscious of impression of life upon us as auto-affection, for there is a certain beginning, but the very impressions themselves can continue to have force. They continue to circulate. The force of life continues to work us, and in the things that we make, the things that we do, the Handlung, the force of life as it is actualized or works opens a horizon of possible continuance and perdurance of the life force itself. The very force of life creates this very space for life's continuance and unfolding. In a world dominated by what Henri calls financial technical barbarism, where life is framed and pushed to be supposedly finite and complete, Henri shows how the work of force continues to unfold. Life always creates horizons of possibility that can challenge the dominant historical totalizing frame that reinforces us the fiction, the mystification, that there is only one way and no outside of the neoliberal technical barbarism that we now experience ideologically and materially. Our only recourse is not what this age tells us is possible. For life itself, its force opens up possibilities of flows of flows of the impressions and expressions of life in our very subjectivity. The dominant barbaric paradigm that Henri identifies as noxious is not capable of controlling that which controls its possible outside and possible demise, namely life, or capital L life, that Henri identifies as constitutive of reality itself. The force of work, the force of life, makes possible the realization that reality is more than what we experience in a given cultural, economic, political time space. For life opens up lines of transcendental possibility of becoming and unfolding that are not reproducible merely to empirical situations and circumstances. Alternative windows of possibility do exist. The despair that Caterina Resta talked about, Henri says, look, this is it's a chosen state. There is other ways to exist. There is an outside that is not identical with the totalizing claims of a moment in the history of economics. Subjects, as expressions of life, can uncover and tap into this perduring work energy of life. And in their own actions and in their own doings, they also create expressions of that life that then come to structure life in a different way. In terms of Henri's second insight of historical development, we learn about the forms of life and their circulation. As life impresses itself upon us, as it affects the self in its own awareness and being, it can only do so not as an abstract principle, but as enfleshed in some historical worldly form. We must not read life and sensory impressions as an abstract principle or empty formal categories. Rather, they are ideal and historical. They have a coloratura that is important for their very impressions. We never see life itself, but we grasp its movement, impressions and expressions in and through the circulations of forms it takes.
For Henri, this is important, and this is pivotal for understanding of the situation we find ourselves in today. For we have before us certain forms or configurations of life's impressions and expressions that warn us that we have created a situation and an existence that seeks to freeze, control, and exploit life and the possibility it lives through our own greed and authoritarianism, two defining drives of capitalist society. If we take what we learn from Henri's understanding of Marx and set these possibilities within Henri's understanding of Husserl's Ich kann, then we have before us not so much a specific targeted response to the specific crises we now face. Rather, he makes manifest both the source, namely life, that can give us energy to act, that continues to act and unfold in us, as well as the potential capacity to respond to the force of work and life, and the circulation it can permit in time and space. Henri explains and justifies the possibility of transcendental possibilities themselves, but in what sense? Following Marx, we can see how Henri's reading of the philosopher uncovers the generative possibilities, what Marx would identify perhaps as a crack or a break in the ideology, which lie behind oppressive social and political paradigms of dominance, control, and destruction of life, what Henri calls barbarism. In what Henri terms praxis, reclaiming an original sense of the action or activity of life in Marx, we discover that the world we naturally inhabit is not all that it appears. What appears is in part an illusion, insofar as its very appearance occludes a more originary source of being, namely life, or capital L life. Furthermore, we must recall that the life will always appear in and through its various expressed forms. And it is incumbent upon us to realize that as life circulates, it does take on various forms and offers various perduring possibilities of action or response. So if life has perduring force and expresses itself in forms, we must learn through praxis to see what remains invisible yet efficacious. For Henri, we can grasp the power of the potential of life and its force and circulation. A new horizon of possibility is being offered, and the challenge before us revolves around how we are to harness what life offers to resist and change the mounting barbarism we face that is evident in the polycrisis we are in. In the end, Michel Henri reminds us of the potential of life as it unfolds in us, in our subjectivity, as it impresses and expresses itself in and through us, our subjectivity. We need not cede and lose hope in the face of the pressure of what Henri calls barbaric frameworks of existence that seek to control and destroy life. Yeah, thank you. Mm-hmm. Okay. Muchas gracias, Antonio, por la presentación, por la conferencia tan interesante, tan reveladora de estos aspectos de la lectura de Marx por parte de Henri. Si te parece, bueno, abrimos el debate, la conversación, para quienes quieran realizar preguntas y comentarios. Pueden hacer la pregunta en cualquier idioma que quieran. Se abre. Hay que pensar un poco. Hay que pensar un poco. We have to think a little bit. Yeah, sure. Bueno, Sí, claro, Piero. realmente, muchas gracias por su presentación, profesor. Fuiste muy claro sobre el Marx de Michel Henry, y también creo que al final de la última página, creo que ya respondí mi pregunta. Mi pregunta es de que hoy han creado muchas teorías en torno de una fenomenología de la esperanza. Y con la lectura de Marx, es posible entonces leer la fenomenología de Michel Henry como una filosofía de la esperanza. Y la segunda pregunta
de, en relación a los horizontes de posibilidad. La vida crea los horizontes de posibilidad, pero no se reduce a las situaciones. Y no es un poco peligroso no, no considerarse desierto las situaciones. Yo pienso también en la facticidad. ¿Dónde entra la facticidad en esta lectura de Henri pone de Marx y también frente a la crisis, frente a las guerras, frente a la crisis ecológica? ¿Cómo es posible hablar de estos horizontes de posibilidad que no se reducen a las situaciones? O mejor dicho, parece que no estamos considerando las situaciones de los individuos en este sentido, dado que la vida eres una cosa y las situaciones de la practicidad o la existencia están en otra parte. No sé si fue claro, Sí. pero gracias. Gracias. Do you need a translation? I'm good. Yeah. Thank you. Muchísimas gracias, Piero, por su pregunta. Yeah. I'll say I'll answer in English and maybe I'm going to translate if yeah. you can make a I'll pause. pause. Yeah, I won't. Yeah. Yeah. So if I understand you correctly, you're really asking about how the conditions of possibility which are really connected to life and real concrete situations that have a historical moment and a time and a place, and does this presentation, what it runs the risk of doing is negating the force of facticity of situation in place and the moment that we're in, almost as if abstracting out of the present day crisis. And Bien. Bueno, si te entendí bien, bueno, lo que él sostiene es que hay, sí, un nivel que tiene que ver con las condiciones de posibilidad, lo que vos decías que tiene que ver con la vida, con la existencia, y otro que tiene que ver con las situaciones históricas y la facticidad, y que in your presentation you make like an abstraction, ¿no? No, that was the claim that if there is there too much of an abstraction Here. in my paper. In your paper. Claro, si tu pregunta era si había esa abstracción con respecto a las situaciones históricas. So I would say that I think if we just stick to what he says about Marx, what he says is that in the historical moment that we're in is driven by a very robust form of capitalism that has continued to dominate the planet, yeah, at a globalized level. And I think for Henri, and maybe I'm wrong, okay, but I think the way I read Henri is he's saying, okay, he's very aware of history. In fact, in the Marx text, he talks a lot about history through circulation of capital. And I think that's how he justifies history as an important phenomenological moment. And that history is factical. Yeah. Do you want to... Sí. Si lo limitamos, bueno, al presente, uno tendría que decir que el capitalismo que gobierna al planeta, bueno, que gobierna todas las esferas de la vida, pero que cree que Marx era, mejor dicho, que Henri, que la lectura de Henri de Marx era, o sea, en el que estaba consciente de la historia como circulación de la vida, ¿no? And I think what he really is trying to say is that the historical configuration that we're in, it is really dedicated to making sure that the way we live and perceive this historical moment is really a matter of linear, objectified, empirical, controllable, progressist blocks that you can manage. Yeah. And all he's so what I think he's saying, and maybe my paper didn't really capture that sense of
of brute facticity. But I think what Henri is saying, in that determination, in that limitation of what constitutes facticity itself, there's a mystification. And Henri says, you need to take that historical moment, not to forget it, but to bring it back to sources that keep it moving, that keep it alive, and that subjectivate. So he's drawing out those sources that are operating. And so it's not that the facticity isn't there, it's that the facticity that is given in the system is so limited. And purposefully so. That's what allows it to keep its root. That's my answer. I don't know if it's, yeah, but there's the problem of like, but I still feel the suffering of the economic system and the brutality of the system. And he says, yes, you do. It does shape you, it subjectivates you, but at the same time, it's like, that's not the whole picture. Yeah, I think. I'm sorry. No, no, Yeah. it's okay. Bueno, resumo un poco lo que dice, creo que la idea general se lee igualmente, pero que en esta configuración histórica está configurada de tal manera como para que uno tienda a ver la vida como empírica, como controlable, como manejable, y que esa es una limitación de la facticidad actual y en la que hay una mistificación de la objetividad. Eh, y que lo que él plantea es volver a las fuentes del movimiento de la vida que opera a un nivel más profundo y que lo que se propone es salir de esa facticidad que te propone esa misma limitación, ¿no? Esa misma limitación que implica llevar solamente la mirada hacia las situaciones fácticas, ¿no? Pero que el sufrimiento de este desarrollo económico capitalista global se subjetiva en uno, o sea, que se vuelve carne, que te hace sufrir, ¿no? Eh, haciendo, Yeah. o sea, I just want to say one thing, that so rather than facticity that you get with the engagement with Heidegger in Henri, you have history, which is factical. Yeah. So go ahead, Pierre. Did you want to say? Yeah. Yeah. Muchas gracias. Muchas gracias. sí. Oui. Bon, merci beaucoup pour la belle séance. Merci à vous. Et je pense que je vais faire ma question en portugais Sí. pour penser un peu. Mais la première chose, c'est la révision qui vous fait là, sur la philosophie de Michel comme un philosophe qui pense sur la philosophie, la histoire de la philosophie, et comment la philosophie devra être pensée aujourd'hui dans l'académie, dans l'université. Oui. Dans le lugar des philosophes de la philosophie. Sí. Très important. Bien. Merci. Bien. La seconde chose, là, je pense que la question de Pierre sont deux choses. La première c'est la vie ontologique, l'ontologie. La seconde, la vie est une vie del capital. São dois. Michel, quand la critique, comme vous la présentez, la science, le capitalisme de Marx, je pense qu'il a fait la critique à la vie du capital, la vie transcendantale. Sí. La proposition de Michel est récupérer la vie immanente. Ma question est, comment faire la mesure, la médire? Parce que le travail pour Michel est très important. Pour la vie s'accomplir, s'autoréaliser.
quelle est la mesure entre la vie et le travail qui Michel Henry propose? Ça, c'est une belle question. Est-ce que je peux... Yo no sé si, bueno, Mejor para mí. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Pero intento traducir lo que vos dijiste para el resto. Ah, Sí, por si no. Bueno, que claro, que en la pregunta ahora tengo que cambiar a francés, pero está bien, está bien. Haré, no, 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 haré lo mejor que pueda. Que claro, que la pregunta de Piero, bueno, primero te agradece por el trabajo que tiene que ver con traer la filosofía al espacio universitario, que es tan importante, y que la pregunta de Piero de alguna manera estaba entre dos sentidos de la vida ontológica, la vida inmanente y la vida del capital. Y básicamente la pregunta del profesor Krzyzewski era cómo se alcanza la justa medida entre la vida y el trabajo, que es un concepto importante para Michel Henry. ¿Dónde se alcanza, de qué manera se alcanza ese equilibrio? Moi, je pense, c'est une belle question parce que vous me demandez peut-être dans la phénoménologie d'Henri de la vie, comment la vie se déroule, quoi la vie, yeah. Quoi la vie pour Henri. Et je dirais que on sent, on vive la vie, mais on ne voit jamais la vie comme une source originaire. Et une manière dans laquelle la vie se, s'exprime et se concrétise dans notre subjectivité, c'est sa force. C'est une, je pense toujours à Marx, non, quand il parle du travail. Le travail pour Marx est, est un devenir, non? Est une forme d'être pour Marx. Il lit très attentivement les Grecs, les philosophes grecs, la physique des Grecs, Energia, ce type. Et je pense que pour Henri, je dirais que la vie la vie qui vit, il y a l'expression de cette vie que est en train de vivre, il y a une force qui est créée, une énergie qui est créée. Et ça, cette énergie a des expressions, et une des premières expressions, c'est le travail. C'est le travail au sens qu'on donne forme à cette énergie par le travail. Et je le lis dans ce sens-là. Donc, la liaison, la relation entre la vie et le travail, c'est la vie, quand la vie vit sa vie, il y a une force, une énergie qui est créée, et puis cette énergie cherche forme, le travail est une forme de cette énergie, je trouve, je le lis dans cette manière. Je ne sais pas si c'est orthodoxe, une lecture orthodoxe, mais je le lis dans ce sens-là. C'est une force qui est créée par la vie même, qui cherche, je suis peut-être c'est trop platonique, qui cherche une expression. Et le travail est une expression de cette force qui est en train de se vivre. Bueno, sí, sí. Bueno, ¿qué es la vida? Se preguntaba el profesor Calcagno. Pero la vida dice, bueno, para Henry, para Marx, en este caso, se expresa en otras subjetividades en relación con su fuerza, por medio de su fuerza. En Marx aparece esta idea de la energía aristotélica como fuerza, como manera del devenir de la vida en tanto trabajo, ¿no? Para Henry, la vida que vive es la expresión que crea, ¿no? Y que da forma a esa energía, a esa fuerza. Y la relación entre vida y trabajo es que la vida vive su vida y ahí se expresa como trabajo, ¿no? No sabe si esa es una lectura muy ortodoxa, pero es la que tiene. Je ne sais pas si Non, non, merci beaucoup. Très bien.
É que, na verdade, é, eu estou de acordo, né? Eu estou de acordo, mas a vida é a força. Mas, pero quando a vida ela se aliena, ou seja, je não sei para que je não sei a vida. E la barbarie, eu penso que Michel ela responde também quando ela diz sobre a técnica. Bien. Sí. Então, técnica, quando ela diz que mas avança da técnica, né? Como pela vida se aliena. Eu não sei que ela não é a vida. Entende? Essa é a questão. A medida, qual é a medida em que a vida se pierde y ya no es ya es la vida la trascendencia del capital. Como yo lo sé, como Cuando la vida deja de ser deja de vida ser y vida. su movimiento ese movimiento, como. En la barbarie yo pienso que Michel ha marcado en la técnica. la técnica, bueno, como carne. Ujú. Y como que la vida, en la capital, en Marx, a partir de Marx, la vida ya no más. Essa não há necessidade de responder, só uma pergunta que eu tenho para Si. Merci. Je dirais que avec Marx, il y a le concept du travail, la division du travail, il y a la division de produits qui, une fois dans le système capitaliste, une fois que l'objet est produit, ça c'est tout. Le travailleur n'existe pas. C'est la même chose avec la technique que Michel Henry traite. Il y a une détermination définitive qui bloque, qui délimite, qui annule la force, l'expression de la vie, qui continue à s'exprimer, même s'il y a ces déterminations mythiques qui disent, oh non, il y a un objet qui, le travailleur, l'énergie du travail, ça n'existe plus, parce que c'est un objet complet, fini, qui peut circuler dans le système capitaliste pour accumuler du profit. Non, mais en fait, oui, il y a ces moments dans, peut-être peut-être il y a un critère historique qui est issu d'une pensée de Henri. On voit dans l'histoire humaine des périodes profondes où on limite et on nie l'activité de la vie dans ces moments où nos objets, nos productions sont aliénés de la source de leur mouvement vital dans le monde. Donc, peut-être ce n'est pas seulement le capitalisme, mais il y a les autres moments où la colonisation, la réduction pour 400 années des personnes, 500 années des personnes, des esclaves comme non humains. Ça, c'est une détermination fixe. Ils sont rendus des objets qui ont éliminé la vraie source personnelle et vitale qui, leur personnalité. Ça, nous avons cette tendance d'éliminer, de fixer, d'objectiver les choses. Et ça, c'est une réduction meurtrière pour Henri. Je pense que ça continue. C'est une question formidable. Je vous remercie. Merci. Bueno, Sorry. no, está bien. So siempre I'm going to shorten just the answer. Je suis désolé, je ne peux parler espagnol. Je comprends, mais Pero comprendes todo. excusez-moi. Bueno, claro. El italiano también. Bueno, claro, él dice que hay como un momento en el que el objeto se determina y que se determina como una cosa vacía de la vida del trabajador. Se niega la vida la actividad de la vida y la vida del trabajador en un momento histórico concreto y también, de todas maneras, no se limita al capitalismo, sino también mencionó la colonización
y la idea de que se transforman, se eliminan vidas sí, durante no sé cuántas centenas de años dijo, y que eso implica una despersonalización. Yo tengo, si alguien más tiene una pregunta. Ah, muchas preguntas. Hago solamente porque me parece que es el momento para hacer esa pregunta en relación con lo que decía el profesor Krzyzewski. Em, porque, porque mencionás, should I ask in English? No, no. Okay. Porque mencionás la idea de ilusión, ¿no? Y es una idea con la que Henry trabaja en distintos contextos. Y aparece, si no me equivoco, en C'est moi la vérité, aparece el concepto de la ilusión del ego trascendental. Y yo ahí no termino de darme cuenta, porque por lo menos allí, la ilusión del ego trascendental tiene un costado positivo, dice él, porque es el momento en el que el ego, para actuar, tiene que olvidar la fuente Sí. de su vida y apropiarse de sus capacidades, ¿no? Y esa ilusión, si bien es engañosa, y si bien siempre hay un llamado al desocultamiento, digamos, de la verdad de la vida, si queremos, es provechosa, ¿no? Es una ilusión provechosa. La ilusión que se da en la mistificación del valor del producto en el sistema capitalista no es una ilusión provechosa, podemos decir. Pero sin embargo, parecería, por lo que vos dijiste en algún momento, que es inevitable del sistema capitalista, porque es la manera en la que a la vez se consiguen beneficios, porque ese objeto creado pierde su valor de vida, se logra la plusvalía de la cual se apropia el capitalista y en ese sentido es de alguna manera, no sé si ves esas dos tipos de ilusiones hermanadas o sea, si son ilusiones similares que tienen una lógica oculta en común o si estamos hablando de dos cosas distintas. Mi pregunta es, ¿la vida busca esa ilusión con otros objetivos? Pienso en un poco la lógica de Schopenhauer, ¿no? Que la voluntad se objetiva, se representa, pero para seguir teniendo más objetos que desear. ¿Es eso lo que te parece que pasa? Was it clear? Yeah, yeah. Okay. Thank you. That is a wonderful question. I think there are. I'll use a different kind of like there is this illusion that happens, but there's an originary kind of an illusion that happens. So where you in the activation, in your Handlungen, in your natural attitude, in the phenomenological account of things, you always forget. There's a kind of, well, I don't know if it's a forgetting, but a recession. Yeah, there's a receding back. So I'll use the Sartrean language, a recession to the margins, things like the ego, the transcendental structures that are really operating. Okay, so they're on the margins, but they can come back. Yeah. The illusion of Marx, the mystification illusion, or the structures that we create in situations, they're often not necessarily, there is a forgetting, yeah, sure, there's a receding, but they're often just lies. Yeah, there is a willful negation in the creation of the myth that I think is active. So you think of the historical situation of capital, what happened in North and South America, the lies that John Locke tells. These are not naive philosophers. The debates in Salamanca, the Valladolid debates, there's willed argumentation where you select what you're going to negate and what you're going to present. And so, and then after it comes as a kind of mythological, over time you have the illusion, but these were, so maybe I'm too Marxist in my, I think these are really concrete decisions that were made. And so I don't think they're the same thing. I think you have, yes, there's originary recessions, but and it is also advantageous in the sense that it allows other things to come forward.
that are necessary at that point. But then those things can move back in when you concentrate on them phenomenologically. But the other kind of illusions, yeah, I don't think they're the same kind of recession of consciousness and the movement of, yeah, is that, I don't know if you believe me. I do. Yeah. And No. then people take up the lie. They repeat the lie. Absolutely. And that's different than recession. No, y es interesante, volviendo a la pregunta de Pierre, esta idea de la facticidad, porque en definitiva ese concepto de praxis Yeah. también es un concepto muy abstracto. Sí. ¿La praxis de quién? ¿La praxis para qué? ¿La praxis, existe algo así como la praxis pura de la vida hoy por hoy? También es ese límite, ¿no? Entre la facticidad y las condiciones trascendentales. Pero bueno, él sostiene que son dos tipos de ilusiones distintas a las que yo me refería, una que es una ilusión originaria, que implica una recesión, un ir hacia el margen, y otra una ilusión que está construida básicamente a fuerzas de mentiras, ¿no? Pero bueno, que siempre se puede volver desde ahí, en verdad. When they're negative. Sí. They could also be advantageous lies that you Claro. could tell. Yeah. En las mentiras negativas. Bueno, tenemos unos minutos más para dos preguntas. Estaban, creo, Antonio y Artur. No sé quién quiere. Bom, antes de tudo, graças por toda a apresentação, Antonio. Muy buena. Después quería texto en inglés o español para leer con más calma, muchas cosas para pensar. Y agradezco a Piero por ter trazido la palabra esperanza. Me gustaría hacer algunas ponderaciones a partir de esa palabra que me parece muy importante de Sí. pensar. Porque en Márquez no hay esperanza, sí. Sí. Porque no es una categoría, sí, claro, la revolución. ¿No? Por otro lado, la esperanza también no es una categoría del pensamiento clásico griego. La esperanza es justamente una categoría que surge en el occidente. Sí. Y que se materializa, se concretiza en la vida con el cristianismo. Sí. ¿Cierto? Entonces es interesante pensar en esta palabra, que lo contrario de esperanza es miedo. El miedo es lo que hace el capitalismo sobre la estructura psíquica y la subjetividad de las personas. Porque lo converso con la gente, ya fiz trabajos con las personas moradoras, con los pobres. Y las personas tienen conciencia del mundo en que viven, en que están enclausuradas. Los pobres, principalmente, ¿no? Que están presos a trabajar solamente para pagar contas y gerir la vida en una... Entonces, es interesante pensar que lo capitalismo lo que hace es justamente sustraer toda la posibilidad de esperanza, inyectando miedo, porque el miedo inmoviliza. Lo miedo congela. Lo miedo congela la alma antes de congelar el cuerpo que se mecaniza. Y ese es el problema del mundo hoy. ¿Sí? Porque las personas tienen flexibilidad sobre el drama y la tragedia que viven, pero el miedo la congela en la imposibilidad de una acción transformadora. Entonces, me parece que estaba pensando, este término esperanza es muy profundo, porque cuando pensamos en su contrario, el miedo, vemos la materialización de una estructura que nos va desconstituyendo toda la vida, que es una cosa misteriosa. O que es la vida? No fundo, es un gran misterio. Y solo para terminar, es fantástico, ¿no? Pensar que Michel ha sido este pensador que termina con una trilogía sobre la
figura Sim. de Cristo Sim. e esta coisa da esperança, não? Sim. Então, eu queria te escuchar um pouco sobre isso. Yeah. Thank you. It's beautiful what you said. This is so very moving, and I think you've captured very well. There is hope, yeah, and you've also what you the poor that are constrained to work, that feel the pressure, that there is no outside. This is all that there is. This is what the system generates, right? And so they're frozen, blocked in the system, as you rightfully say. And if we were to, so I maybe I could offer a few reflections on the idea of hope that would come from Michel Henry, but from a phenomenological lens. So the Christian side, you see what hope could be. It's always in the few à l'avenir. Even in the text on Marx, he talks of l'histoire à venir. Yeah, so he believes that history is not closed. So in that sense, this is a form of avenir. So if we read the to come, that or to be otherwise, or a being that could life that takes on possibilities of expression, that's what I would see hope as kind of phenomenologically coming to appear. So outside of the religious paradigm that he was talking about at the end of the trilogy, but phenomenologically, I completely agree with you that there is a future that is possible with Henri. Not everything is the way that a system may make you understand history is cuts you off from the sources of the movement of time itself. And we exist protentatively towards a future. And I think Henri really sketches that or concretizes that in the very movement of life itself. And that's why he's just so keen to uncover these kind of structures. I think they're very open structures. They're structures that keep moving and that we don't control, that in fact condition us in a very deep way. And that is makes things possible. Does not, like you said, frozen in it's that anti-free. Michel Henry is all about breaking the freezing. He wants to break when we freeze, when we determine with the mind or with material. This is deadly for Henri. And I see that phenomenologically as a profound sense of what Christian philosophy calls hope, but maybe what Michel Henry would call l'avenir, something that is to come. Yeah, in this early period. I don't know if that answers. Yeah. Sí. Sorry, Perdón, I no, kept- por favor. Está perfecto. Te agradece mucho tus comentarios y tu elaboración, que fue muy hermosa de lo que quiere decir el miedo, ¿no? Dice que bueno, que es posible que los pobres sientan, o bueno, cualquier clase oprimida, ¿no? Sienta un congelamiento, un bloqueo, y habló del de la esperanza en sentido teológico, en sentido más vinculado a la teología, pero que en sentido fenomenológico, para Enrique hay un futuro real a venir, ¿no? Hay un futuro que es posible siempre y cuando no estén cortadas, bueno, las fuentes del movimiento, ¿no? Y que las estructuras se siguen igualmente moviendo y nos van condicionando para poder salir de ahí. Y ese congelamiento dice, bueno, es mortal para Henry, ¿no? O sea, es aquello contra lo cual lucha continuamente, ¿no? Artur. I'm so happy to hear your lecture. I'm so glad. Thank you. And I have two ask, but I will choose one of them. And I will follow the line of what is life is Yeah, sure. question. You said that the object is alive, or the product of the work is alive. Mm. And I will ask you, the force of work
um, the process of work sustains the mode of production, the model of production, capitalism. And the force of work has his sources in immanence and subjectivity. So, Yes. and how can life still sustain our worldly dynamic if the life is against the worldly dynamic? I think. Mm. It's the same question we always do with. Mm. That's a great question. I think one of the things, and thank you for that. I think one of the things that I forget when I read Henri, and sometimes I forget in my papers, is that life can be abrogated, can be actors and figures and human beings take advantage. Life as a force moves and it creates these possibilities of forms of subjectivity, forms of organization. This is what we do. And we have to admit in Henri's system, there is no Platonic good that lies above this. So you're going to get forms and expressions that understand perhaps that power of life, but what they also can do for a time anyway is try to block it, control it, configure it. And they create cultural systems, like in the phenomenological, social systems, communal systems, historical and cultural systems where they try to determine things. They take life over for themselves. Even the discussion of Freud and the ego in La Genèse de la psychanalyse, Henri talks about Freud, the ego in Freud, the totalitarian ego of. So there is that movement, but inevitably it's so destructive. It ends up destroying the actual agents that try to. I think that's the test. If you want to limit in Henri, the destructiveness is the measure that there's a point, you've reached a point where your appropriation and formalization and expression in life has really become has really flipped into its negation. And I think that's always been a possibility. That's history. You have those moments where flourishing, where life can flourish, and you have those really awful moments where it's determined and becomes so brutal. And I think that's history for Henri. I think he resists, unless you read the latter part of his work, he resists the Platonic idea of a teleological goodness that is supposed to. I don't think there ever is that kind of structure in the more classical phenomenological thing. I think there are limit tests. You can see when you've reached a destructive limit and you actually see life, le dépassement de la vie. You have Cracking. yeah Cracking. he read a lot of Man de Biran. He worked on Man de Biran, and if you read Man de Biran, he has these wonderful descriptions of how thought moves, how it comes to be, but the thought, le dépassement de la pensée, how thought unravels and dies. These are these brilliant, wonderful descriptions that you get in Man de Biran. And I can't help but think that Henri also has that kind of, there's a phenomenology of life, but there's also a phenomenology of passing, unraveling, unbecoming, dying, and destruction and death. Yeah, I think that's all there, and I think that yeah, he gives us that kind of thing, and this is maybe the tragedy of life. If you want to be Nietzschean about it. I don't know if for the Henrians, I don't know if Henrians are friendly. I don't think you want to have Nietzsche in anyway. That destructive element. Yeah, thank you. Yeah, that's a great question.
Bueno, Sorry, again. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo hago I get so un excited. resumen, yo hago un I get so resumen. excited. I get, Saco los highlights. Es la inteligencia. yeah. I'm so excited. I like. Hazme un resumen de la respuesta. No, está muy bien, no hay problema. Bueno, que claro, efectivamente la vida crea estas formaciones subjetivas, pero que como no hay en principio, por lo menos a excepción de la trilogía cristiana, que podría parecer algo similar, no hay un bien platónico que funcione como telos, ¿no? Y que hay muchos sistemas sociales, sistemas económicos que en el mismo devenir de la vida se transforman en destructivos y ese sería obviamente el límite. En el momento en el que determinados agentes o actores se apropian de la vida, un poco lo ve, dice en la lectura que hace Henry de genealogía de psicoanálisis, ¿no? Con respecto a Freud, en donde el ego se transforma en una totalidad, en un ego que se toma todo para sí, pero que bueno, que la historia implica esos movimientos, y movimientos de florecimiento y momentos, perdón, en los que pasan cosas horribles. Y en Mendevirán, cuando Henry trabaja en Mendevirán, que es un autor que aparece esta idea de pensamiento que se despliega, pero que finalmente termina hundiéndose, termina muriendo, y dice, bueno, quizás la vida implica también ese devenir hacia su negación, ¿no? Creo que algo así. Sí, claro. Bueno, creo que ya estamos finalizando este momento del debate, a no ser que haya una pregunta muy apremiante. Eventualmente, si Antonio los deja, van a poder hacerlo en el café que tenemos ahora preparado para realizar una pausa breve de 15 minutos y retornar con la primera mesa de las jornadas. Te agradecemos de nuevo, Antonio, esta excelente conferencia. Thank you. Was wonderful. Thank you so much. Thank you. I'm sorry. It's I get so okay. excited. It's And then I perfect. can't. No problem. I kind of Forgot. put That manage to. originary illusion. It's it. I just- So was it recording? So perfect. Gracias. So,